Okay. One minute, I'm going to change the internet here. Okay. Как вы будете есть? Потом. А мне? А вы сейчас. Haribol? Харибол. Okay. Yes. And we are ready to start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we're on a text 4, is that right? Text 4? Yes, right. So due to getting a perfect son, according to his desire, King Nabi was always overwhelmed with transcendental bliss and was very affectionate to his son. It was with ecstasy and a faltering voice that he addressed him, "My dear son, my darling." This mentality was brought about by Yogamaya, whereby he accepted the Supreme Lord, the Supreme Father, as his own son. Out of his supreme goodwill, the Lord became his son and dealt with everyone as if he were an ordinary human being. Thus, King Nabi began to raise his transcendental son with great affection, and he was overwhelmed with transcendental bliss, joy, and devotion. Так, глава 4, текст 4. Мечты Махараджи Наби сбылись. У него родился идеальный сын, переполненный отцовской нежностью. Царь все время был погружен в духовное блаженство. «Сыночек мой ненаглядный», звал на его дрожащим от радости голосом. Эти чувства Махараджи Набхи были вызваны йогом Майи, под влиянием которой он считал Верховного Господа, Отца всех живых существ, своим сыном. Господь сам по своей высшей божественной воле стал сыном Махараджи Наби и играл роль обыкновенного ребенка. Так царь Наби, испытывая невиданное блаженство, с великой любовью и преданностью растил своего трансцендентного сына. Purport: the word Maya is used in the sense of illusion. Комментарий. Слово «майя» в данном случае означает «иллюзия». Considering the Supreme Personality of Godhead to be his own son, Maharaj Nabi was certainly in illusion,
but this was transcendental illusion. Считая Верховного Господа своим сыном, Махараджа Наби, безусловно, находился во власти иллюзии. Однако такая иллюзия была духовна. This illusion is required, otherwise, how can one accept the Supreme Father as his own son? Такая иллюзия была необходима, а иначе как еще возможно принять Верховного Отца за своего сына? The Supreme Lord appears as the son of one of his devotees, just as Lord Krishna appeared as the son of Yashoda and Nanda Maharaj. Верховный Господь часто становится сыном своих преданных. Например, Господь Кришна стал сыном Яшоды и Махараджи Нанды. These devotees could never think of their son as a supreme personality of Godhead, for such appreciation would hamper their relationship of paternal love. Эти преданные никогда не думали о своем сыне, как о верховной личности Бога, потому что это помешало бы им относиться к нему с родительской любовью. I'll go to the next text. Okay. Maharaj Nabi understood that his son Rishabdev was very popular among the citizens and among government officers and ministers. Understanding the popularity of his son, Maharaj Nabi enthroned him as emperor of the world to give protection to the general populace in terms of the Vedic religious system. To do this, he entrusted him into the hands of learned brahmanas who would guide him in administrating the government. Then Maharaj Nabi and his wife Marya Devi went to Badrik Ashram in the Himalaya mountains, where the king engaged himself very expertly in austerities and penances with great jubilation. In full samadhi, he worshipped the Supreme Personality of Godhead, Narayana, who is Krishna in his plenary expansion. By doing so, in course of time, Maharaj Nabhi was elevated to the spiritual world known as Vaikuntha. Следующий стих, 5. Когда царь Наби увидел, что его сына любят и уважают как простые подданные, так и государственные мужи, он возвел Ришабхадеву на престол и сделал его императором мира. Он поручил ему защищать своих подданных, как предписывают Веды, и верил его заботам ученых браманов, чтобы они своими наставлениями помогали ему править царством. После этого Махараджа Наби вместе с женой Меру Деви ушел в Гималай, Бадарик Ашрам, и словно искушенный подвижник с радостью в сердце посвятил себя аскезе. Погрузившись в самадхи, он поклонялся Верховному Господу в образе Нары Нараяны, всемогущего воплощения Кришны, и спустя некоторое время вознесся в духовный мир на Вайкунху. Purport: when Maharaj Nabi saw that his son Rishabdev was popular with the general populace and the governmental servants, he chose to install him on the imperial throne. Когда Махарадж Наби увидел, что Ришабхадева пользуется любовью и уважением как простых людей, так и министров, он решил возвести его на императорский трон. In addition, he wanted to entrust his son into the hands of the learned brahmanas. Кроме того, он поручил своего сына заботам ученых браманов. This means that a monarch was supposed to govern strictly according to Vedic principles under the guidance of learned brahmanas, who could advise him according to the standard Vedic scriptures like Manu Smriti and similar shastras. И это показывает, что в те времена монарх должен был неукоснительно выполнять предписания Вед и действовать под руководством ученых браманов, которые давали ему советы, опираясь на признанные ведические шастры, в частности на Ману Смрити. It is the duty of the king to rule the citizens according to Vedic principles.
Долг царя править своими подданными в соответствии с наставлениями Вед. According to Vedic principles, society is divided into 4 categories: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. Согласно ведическим принципам, общество должно делиться на 4 сословия: браманов, кшатриев, вайши и шудр. Chatur Varnyang Maya Srishtang Gunan Karma Vibhagashaha. After dividing society in this way, it is the king's duty to see that everyone executes Vedic principles according to his caste. Четур варням мая шриштхам, гунакарма вибхагаша. И царь должен заботиться о том, чтобы такое деление существовало, и чтобы представители каждого из этих сословий выполняли свои обязанности, указанные в Ведах. A Brahmana must perform the duty of a Brahmana without cheating the public. Так браману надлежит добросовестно выполнять обязанности брамана, а не обманывать людей. It is not that one attains the name of a Brahmana without the qualifications. Человек не имеет права называться браманом, если не обладает соответствующими качествами. It is the king's duty to see that everyone engages in his occupational duty according to Vedic principles. Каждый должен выполнять предписанные ведами обязанности, а ближе к концу жизни человеку следует оставить все мирские дела. In addition, retirement at the end of life is compulsory. Sorry? Little bit something, another things is going in Russian. Read that again. It is the king's duty to see that everyone engages in his occupational duty according to Vedic principles. Каждый должен выполнять предписанные обязанности ведами, а ближе к концу жизни человеку следует оставить все мирские дела. Человек что? А человек должен оставить все мирские дела. В конце жизни. Да, в конце жизни должен оставить все мирские дела, да. Maharaj Nabi, although still a king, retired from family life and went with his wife to a place called Badarik Ashram in the Himalayas, where the deity Narayan is worshipped. Поэтому Махараджа Наби, хотя и был царем, вместе с женой ушел из дома и отправился в Бадарик-ашрам, место в Гималаях, где поклоняются Верховному Господу в образе Нары Нараяны. The words prasana nipurnena tapasa indicate that the king accepted all kinds of austerity very expertly and jubilantly. Слова прасанна нипунена тапаса указывают на то, что царь очень умело совершал всевозможные аскетические подвиги и чувствовал при этом огромную радость. He did not at all mind leaving his comfortable life at home, although he was emperor. Он нисколько не сожалел о том, что лишился домашнего уюта и роскоши, которая окружала его в императорском дворце. Despite undergoing severe austerities and penances, he felt very pleased at Badarik Ashram, and he did everything there expertly. Хотя жизнь Бадарик-ашрами полна суровых лишений, царю там очень нравилось, и он должным образом исполнял все свои обеты. In this way, being fully absorbed in Krishna consciousness, samadhi, yoga, always thinking of Krishna, Maharaj Nabi attained success at the end of his life and was promoted to the spiritual world, Vaikuntha Loka. Так целиком
находясь в сознании Кришны, самадхи-йогена, постоянно думая о Кришне, Васудеве, Махараджа Нави достиг высшей цели жизни и вознесся в духовный мир на Вайкунтха-локу. This is the way of Vedic life. Таков путь указанный в Ведах. One must stop the process of repeated birth and death and return home back to Godhead. Веды учат, что высшая цель жизни — вырваться из круговорота рождения и смерти и вернуться домой к Богу. The words tan mahimanam avapa are significant in this regard. Особое внимание в этой связи заслуживают слова «тан махиманам авапа». Srila Sridhar Swami says that Mahima means liberation in this life. Шрила Сиддхара Свами говорит, что махима значит освобождение еще при жизни. We should act in such a way in this life that after giving up this body, we will become liberated from the bondage of repeated birth and death. Мы должны строить свою жизнь так, чтобы, когда она закончится, навсегда сбросить с себя оковы повторяющихся рождений и смертей. This is called Jivan Mukti. Это называется дживан мукти. Srila Virraghava Acharya states that in the Chandogya Upanishad, there are 8 symptoms of a Jivan Mukta, a person who is already liberated, even when living in this body. В своем комментарии Шрила Вирагава Ачарья приводит описание Чандогьи Упанишад 8 признаков дживан мукты, человека, который обрел освобождение, еще находясь в материальном теле. The first symptom of one so liberated is that he is freed from all sinful activity, apahata papa. Первый признак такого человека заключается в том, что он полностью перестал грешить, апахата папа. As long as one is under the clutches of Maya in the material energy, one has to engage in sinful activity. Пока люди находятся во власти Майи, материальной энергии, они вынуждены грешить. Bhagavad Gita describes such people as duskritina, which indicates that they are always engaged in sinful activity. В Бхагавад-гите Кришна называет их словом душкритинах. Это значит, что они постоянно грешат. One who is liberated in this life does not commit any sinful activities. Тот, кто еще при жизни обрел освобождение, не совершает вообще никаких грехов. Sinful activity involves illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. Основные грехи – это вступать в недозволенные половые отношения, есть мясо, употреблять одурманивающие вещества, участвовать в азартных играх. Another symptom of a liberated person is vijara, which indicates that he is not subjected to the miseries of old age. Второй признак называется виджара. Достигший освобождения не подвержен мукам старости. Another symptom is vimrityu. A liberated person prepares himself in such a way that he does not take any more material bodies which are destined to die. Третий признак вимритью. Вимритью. Дживан мукта действует так, что чтобы никогда больше не получать бренное, обреченное на смерть материальное тело. In other words, he does not fall down again to repeat birth and death. Иными словами, он больше не попадает в круговорот рождения и смерти. Another symptom is vishoka,
which indicates that he is callous to material distress and happiness. Четвертый признак вишока. Такой человек равнодушен к материальному горю и счастью. Another is vijikatsa, which indicates that he no longer desires material enjoyment. Пятый признак виджигатса. Такая душа уже не ищет материальных наслаждений. Another symptom is apipata, which means that he has no desire other than to engage in the devotional service of Krishna, his dearmost pursuable Lord. Шестой признак называется апипата. У Дживан Мукты нет никаких желаний, кроме желания преданно служить единственному объекту своей любви, Господу Кришне. A further symptom is satyakama, which indicates that all his desires are directed to the supreme truth. He does not want anything else. И седьмой признак сатьякама. Все желания такого человека направлены на высшую истину Кришну, и он не хочет ничего другого больше. He is Satya Sankalpa. Whatever he desires is fulfilled by the grace of Krishna. И, наконец, восьмой признак сатья санкалпа. Чего бы он ни пожелал, все исполняется Господом Кришной. First of all, he does not desire anything for his material benefit. And secondly, if he desires anything at all, he simply desires to serve the Supreme Lord. Единственное, чего он желает, это служить Верховному Господу, и Господь по своей милости исполняет это желание. That desire is fulfilled by the Lord's grace. That is called Satya Sankalpa. И вот это называется, значит, Сатья Санкалпа. Srila Vishwanath Chakravarti points out that the word Mahima means returning to the spiritual world, back home, back to Vaikuntha. Шрила Вишванат Чакраварти отмечает, что слово «махима» указывает на возвращение в духовный мир домой, на Вайкунху. Sri Sukadev says that the word Mahima means that the devotee attains the qualities of the Supreme Personality of Godhead. А по мнению другого комментатора Бхагаватам, Шишкадевы, слово «махима» означает, что преданный обретает качество Верховной Личности Бога. This is called Sadharma, or the same quality. Это называется садхарма или такие же качества. Just as Krishna is never born and never dies, his devotees who return to Godhead never die and never take birth within the material world. Кришна никогда не рождается и не умирает. Так же, как Кришна никогда не рождается и не умирает, и его преданные, вернувшись к нему, тоже никогда не умирают и не рождаются в материальном мире. So this Maharaj Nabi then was a highly elevated, pure, unalloyed devotee of the Lord. Таким образом, Махараджа Наби это пример высочайшего, беспримесного, преданного Господа. And he was a Raja Rishi, a great saintly king. И он, и Раджа Риши,
великий святой царь. So he performed his prescribed duty as a king very expertly. Он исполнял свои предписанные обязанности как царь очень экспертным образом. In accordance with the Vedic scriptures, the Vedic standards. В соответствии с ведическими принципами и ведическими стандартами. And then in due course, well, probably 1 minute before that, we should say that because of his high level of spiritual realization and his expertise in performing his prescribed duty with devotion, therefore, the Supreme Lord selected him as his father. И поскольку он исполнял свои обязанности самым наилучшим образом, и также он основывался на обретенном опыте, Господь Кришна выбрал его как своего отца. As we know, the Supreme Lord is unborn. Как мы знаем, Верховный Господь нерожденный. But yet, he comes to this material world in the human form. Oh, sometimes other forms as well, but primarily in the human form. He comes to this world in order to uplift the living entities. И, как мы знаем, Верховный Господь, Он приходит в этот мир, приняв человеческую форму. Он может приходить и в других формах, не только человеческих, но в основном Он приходит как в человеческих формах для того, чтобы, так сказать, освободить, возвысить обусловленные души. Human life, of course, is considered the most advanced of all the different species in the material world. Human life, and that includes also demigod life. Not includes. Includes. Ага. То есть человеческая форма жизни считается одной из самых more advanced or more favorable. Both. Вот. То есть человеческая жизнь считается и одной из самых продвинутых и самых благоприятных форм, включая полубогов, для обретения вот этой высшей цели жизни, достижения высшей цели жизни. It's a launching pad for going back to the spiritual world. Launching means, Guru Maharaj, launching pad. If you want to launch a satellite into space, for example. Okay, yes, understood now. Это как такой некий трамплин для того, чтобы подняться на духовную сферу. So the Lord is the supreme pure. Господь это наичистейший, верховный наичистейший. So he's not going to generally the Lord is going to appear in a very
pure and elevated family. Обычно Господь собирается, обычно Господь является в самой чистой и возвышенной семье. Just like, for example, Kapila Dev appeared as the son of Kardama and Devahuti. Kardama was a great Brahmin sage, and Devahuti was a princess, daughter of a Svayambhuva Manu. Как Господь Капила, который явился как сын Кардама Муни и Девахути. Кардама Муни был очень возвышенным мудрецом, а Девахути была дочерью, принцессой, дочерью царя Свамбхуману, правителя Свамбхуману. And of course, there is a different type of example at Varaha. Here the Lord has appeared as a hog. Есть также пример, когда Господь, другой пример, когда Господь является как вараха, то есть в облике свиньи, вепря. So that's a very low form. Это очень низкая форма. The hogs are generally used for eating stool. То есть это форма свиньи, очень низкая форма, и, как правило, они предназначены для того, чтобы поедать испражнения. I think it was in Mayapur I was explaining to devotees that we were given a temple in old Dhaka in Bangladesh, the Radha Govinda Mandir. Я объяснял в Майяпуре преданным, что нам были, we were given some temple. Yeah. То есть да, нам дали, было даровано, дан храм в старой Даке, old Dhaka. It's some region in Dhaka, it means some part of city. Old city. Old city, то есть в старом городе Даке был дан храм Радха Говинда, Рада Говинда. So no modern sewage system. Никаких современных светских систем. Никаких современных систем. Систем канализации современных никаких. Канализации, окей, I didn't listen. То есть никаких канализационных систем современных. So in the very back of the property, there was the bathroom, and at the very back, the toilet. В самом сзади этого храма находился душевая и туалет. So the toilet, you had to go up a few steps to go into the toilet. И чтобы войти в туалет, надо было подняться на несколько ступенек вверх. So when people passed through, it went down into a compartment at ground level. И когда исправляли нужду, то это падало вниз на низший уровень, на котором находились тоже люди. It was at the ground level, and there was это был как нижнее, как подвальное такое помещение. Not подвал, ground. Ground, первый. Ground is
Окей, это как первый этаж, как первый этаж. Первый этаж, yeah. Да. And there was the toilet was against a wall, outside wall, and there was a trap door that could be lifted up. Okay, I didn't get. Trudna. Obviously, Doyle Nitai. В общем, это все падало каскадом сверху вниз. Ну, Ну, понятно. So Да. there was a wooden trap, a wooden door, ага, Такая. окей. which could be lifted up Мгм. from the И, outside. From the outside, from the street, there was a окей. wooden door that could be lifted up. И вот когда это сверху падало, то снаружи деревянная дверь, а из-за того, что внизу там что-то наполнялось, то дверь поднималась вверх. Да? That's that sounds like it happened automatically. No, no automatically. But anyway, it's lifted up because of heavy of. No. No. It lifted up by some man from the outside. He could open that trap door. He could lift it up. Ага. И in which case it will lift it up? В When he общем, там came to человек clean стоял, out the stool, да, when он he поднимал came to шлюз такой. clean out the stool, he lifted up from the street outside. He lifted up this trap door. Okay. Now I got it, Guru Maharaj. Thank you so much. I'm sorry. То есть для того, чтобы вот то, что падало, для того, чтобы оно было в яму, там, где находится яма, необходимо было поднять дверь для того, чтобы оно соскользнуло вниз, дальше, в эту яму. Это правильный перевод. Правильно, Guru Maharaj. I understood. Have to lift up this door in order to all these things go out inside. Yeah, we lifted the door, but this man, he had many hogs with him. Ага, но и так он занимался вот этим поднятием, но у этого человека было даже несколько свиней. And these hogs would eat that stool. И вот именно эти свиньи, они поедали вот это испражнение. Гуру Махарадж, интернет завис, Гуру Махараджа. Харе Кришна, 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 Харе. Харе Рам, 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 Харе Харе. Харе Кришна, 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 Харе Харе. И Дуэл Нитай завис, и Гуру Махарадж завис. Очень сложная система, потому что. Вообще. Интересно, да? У человека было 4 свиньи, он поднимал специально, чтобы эти свиньи съедали. Вот это да, слушай. Кошмар вообще. Вот это работенка, да? Okay, you understood it? Yes, we understood, Guru Maharaj. That is a very specific job for that man. Oh, God. Yeah, well, these are the bungis, the sweeper or Haris, sweeper class. Это бангис, это такой класс подметальщиков. Anyway, the hog, this is a duty of the hog in the society to clean the stool. То есть это обязанность, это как бы предписана обязанность свиней для того, чтобы они очищали место от испражнений. So how come the Supreme Lord took the form of a hog? Как же тогда Верховный Господь
мог прийти, приняв форму свиньи. Because the earth was knocked down into the Garbhodak ocean in the bottom of the universe. Потому что Земля упала на самое дно океана Гарпадака. And it's, in the bottom of the universe is considered unclean place. И это место считается или считалось очень грязным местом. That's why the Lord took that form, hog form. Вот именно поэтому Господь принял эту форму свиньи. But he's a transcendental hog. Но это трансцендентная свинья. That's not the ordinary hog. Это Вишван Хог. It is not an ordinary hog. Это необычная свинья. Это необычная свинья. If Krishna takes any form, hog, or a horse, or a tortoise, Гуру Махарадж, завис интернет у вас. well, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна. hello. Guru Maharaj, we lost you here for 1 minute. Didn't listen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare. Хочешь, чтобы вы покушали? Надо будет еще провести, еще надо сделать арти, еще провести. А вы покушали? Ну, да, я думаю. А? Ну да, я думаю. Мгм. Только бурлит, я не знаю почему. Может, продукты несочетаемые. Haribol. So now we can hear you. Is working now? Yes, now we're working. It's okay. You changed something?
Yes, a different internet, a different connection. So yes, anyway, usually Lord has coming in a human form, and therefore he selects very pure devotees as his parents. Ну, так или иначе, Господь обычно приходит в человеческой форме, поэтому Он выбирает таких вот очень возвышенных преданных, как своих родителей. So this Maharaj Nabi had all the good qualifications, especially that he was a pure devotee of the Lord. И вот у Махараджа Наби было очень много замечательных, была очень хорошая квалификация, и он был чистым преданным Господа, поэтому. So it's also noticeable that even though the Lord was his son, he still followed the Varnashram system and retired as from the kingly life when he was old. И хотя его сын хотя first sentence Guru Maharaj we said, although his son was what he said. Anyway, memory is not good. Actually, maybe I didn't hear clearly. That's why maybe. Yeah, even though he was, highly qualified king, he still followed, and even though his son was an incarnation of Krishna, still he followed the Vedic system and he retired from the kingly life. То есть, несмотря на то, что царь Наби, он был высококвалифицированной личностью, и он был отцом самого Господа, но тем не менее ему пришлось следовать системе Варнашрамы, и он должен был, так сказать, уйти из дома в конечном итоге. Just like also Kardama Muni, yeah. He also left family life, even though his son Kapila, he had the Lord as his son, Kapila. Это так же, как и Кардама Муни, хотя у него родился сын Капила, но ему пришлось как бы покинуть дом в положенный срок. So they didn't stay around in their house just because they had a Lord as a son. Он не продолжал оставаться дома, хотя у него дома жил сам Господь. So he retired, he went to Bhadragashram, and he was so advanced in Krishna consciousness that he was able to go back to Godhead from there. И хотя он ушел, он оставил свою семейную жизнь и отправился в Бадарикашрам, и потом уже после Бадарикашрама, он то есть отправился домой назад к Богу таким образом. Настолько он был квалифицирован. And while he was at Bhadragashram, he performed austerities, very severe austerities, but he took great happiness in performing those austerities because he was so much on the spiritual platform. И в этом Бадарикашраме, хотя он совершал очень суровые аскезы, но эти аскезы не приносили ему страданий, а наоборот он испытывал огромное счастье от этого такого вида служения. Okay, any question today? Давайте какие-то вопросы, если есть. Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Меня слышно, да? Это со связью плохо было. Да, слышно. Преданные, примите поклоны. Вот в комментарии
5 стиху были перечислены признаки дживанмукты. И какому уровню из 9 ступеней бхакти этот уровень соответствует дживанмукты? In this purport of 5th verse, there was listed the quality of Jivan Mukta. And if we say this level of stage of devotional service, ninth level from Shraddha to Prem, in which level it's goes accordingly, that level of Jivan Mukta. It's not specifically stated here. Тут определенным образом не говорится об этом. We can, of course, guess. Поэтому мы не можем так как бы сами определить это. So who would like to guess? Кто желает попробовать? Ванинат Хавасу, наверное. Ну, вы так широко улыбаетесь, что, по-моему, вам легче будет сделать. Ну, я бы тогда не спрашивал бы, если бы я смог. Там просто 2 варианта есть. Один из них хотел узнать, какой. Два варианта есть, так что давайте. Ну, либо это уровень еще саданы, но уровень ништхи, ручи и асакти, высшие уровни саданы. Либо это уровень бхава бхакти уже, следующий уровень. Вот какой из них? Какие из них? There is 2 options. It's either this is a level of the sadhana bhakti, when the end of sadhana bhakti, it's come the level of nishtha, and after nishtha it already goes higher. Or this is maybe the level of bhava bhakti. Okay, let's see what Kamalakar has to say. Посмотрим, что Камалкар скажет. У меня просто другой вопрос. No, that we later. You answer this question first. Я, сначала с этим разобраться, давайте. Guru Maharaj, in order to make more clear the answering, I have one more question, the same question. Here, this listed 7 types of symptom of Jivan Mukta. And as I can guess, that level is, it's that one step to another, it's more advanced. It goes higher and higher. That's why maybe we can say it starts from Nishta and end in the Bhava, like that. То есть, поскольку тут перечислены 7 ступеней, то, может быть, это как раз и начинается с уровня Ништхи и заканчивается уровнем Бхавы. Вот, допустим, последний, это какой? Сатья Санкалпа, is 8 symptom is Satya Sankalpa. It seems to very highest level of when no any material desire, only he has to serve the Supreme Lord. And Lord, he just fulfill all his desires. And that's called Sandhya Sankalpa. It seems that is a level of bhav should be without any. Даже не бхава, а премы. Потому что на уровне премы только Господь желание исполняет. На бхаве еще нет. Ну, с бхавы чуть-чуть. с бхавы начинается, все нормально. Бхава тоже подходит. Ну да, может быть. Anyway, to my understanding, it could be either highly advanced sadhana bhakti on the level of nishtha or asakti, or could also be bhava bhakti, already very high level
of God consciousness. So any of those levels. То есть это может быть, мое понимание, говорит Гуру Махарадж, это может быть либо очень высоко продвинутый садхака на уровне ништхи, либо это может быть также человек, достигший также уровня уже тоже этими качествами. Maybe the degrees, maybe some degree also there is can be light, right? It's like there are different degrees of this type of symptoms can be manifested more and more. That's why I agree completely with you, Guru Maharaj, that this is gradually can be elevated from this nishta to bhav, according to his the quantity of this dedication, or what is can say, his spirituality. Oh, yes, please translate. То есть, я согласен полностью с Гуру Махараджем, то, что он вот именно вот так это представил, потому что мы можем говорить о степени вот этого, вот эти все симптомы перечисленные, они могут в разной степени проявляться, и в зависимости от того, какая степень проявления, от этого будет зависеть также соответствующий уровень будет разный. От на уровне нишки до уровня бхавы оно может варьировать. What is that verse? Jivan mukta sa uchate. Yes. Это в Бхактирасамрита Синдху. Ага. What is the verse? Не, Ихаяся Харер Дасе Кармана Манас Ира и Киласва Пьявасвацу Дживан Мукта Саучете. Yes. Translation. Ну, то есть на этом уровне преданный, даже занимаясь разнообразной деятельностью в материальном мире, но все чувства его заняты в служении Кришне, и таким образом он, находясь даже в материальном теле, уже достиг освобождения. Ну, это так, недословный, но перевод литературный. Как первая строчка? Еще раз первую строчку. Ихаяся Харер Дасье. Харер Дасье. Карма намана сагира. Карма намана сагира — это чувства заняты. Карма наманаса и ум. Манасагира. Дальше. Никиласа пьябаска су дживан мукта саучате. Занимая таким образом чувство ему в служении Кришне, он достигает освобождения, даже находясь в материальном теле. Okay, that's a Jivan Mukta. So same thing. Same thing. А я по поводу еще 8-го признака. Он соответствует, похоже, према бхакти, потому что одно из признаков према бхакти — это Шри Кришна Акаршани. То есть она привлекает Кришну. И вот, похоже, 8-й признак — это больше относится к преме. Ну, я так теоретически как бы, если... Okay. No objection. Sorry. Гуру Махарадж, простите. Okay. Hare Krishna. Гуру Махарадж, а вот второй признак можно спросить по второму признаку? Can I ask in the second symptom? What is it here? Вот тут написано, что не подвержен влиянию мукам влиянию старости. Что значит мука? То есть как старость он не ощущает или что? Как это понять? Второй признак. Второй это где? Где муки? Второй называется Виджара. So then the second symptom is called Vijara, which means he is not can say подвержен, subjected to this influence. Under. Yes, it's in English. It says he's not subjected to the influence of the
to the miseries of old age. What does it mean? What does it mean? Well, my understanding would be he's not affected by that. He's not disturbed by that. Body is inevitably getting old, and we have to give it up. But you know, Jivan Mukta is not disturbed. He doesn't identify with the body as a self. То есть это, в моем понимании, говорит Гуру Махарадж, это означает, что независимо от того, что его тело стареет, но тем не менее, поскольку он пребывает не на уровне тела, то на него вот это изменение, телесное изменение его как бы не тревожит, не беспокоит. Он не подвержен. Постоянно у него сознание очень на высоком уровне функционирует, да? It's like his consciousness on the level of samadhi. Like in samadhi, he is just always absorbed in the spiritual, as a spiritual soul, and he engaged in the service, engaged himself into devotional service. Like in the samadhi, constantly he is like free from bodily. I live no samadhi. А? Почему самадхи? Самадхи, вы думаете, да? Ну, Гуру Махарадж, вы так сказали, что он постоянно не подвергается влиянию. Самадхи называется. Я говорю, что сознание не подвержено деменции, там всяким признакам таким телесным. Но это есть самадхи. Но это разве самадхи? Конечно. Самадхи означает не подвержен, человек не подвержен внешнему воздействию. Это есть самадхи. Ну, хорошо. Самадхи это уже трансцендентный уровень. Ну, хорошо, ладно. Это же есть трансцендентный. А по-другому как можно быть свободным? Ну, я имею в виду, это совсем уже внутреннее состояние, да? Вот, то есть оторванность от внешнего влияния получается, так? Ну, Гуру Махарадж, you explain, please. we need your well, he's not affected by the external body. He's absorbed in Krishna consciousness, so he doesn't, feel a misery. He doesn't feel any problem that the body is getting old and it's going to be finished. This is first one was there is not any. This is last one is where there no material desire. No. What are you doing? I just translate what I said. I just wanted to make some confirm a little bit. То есть этот человек, он не находится на телесной платформе, сказал Гуру Махарадж, потому что он полностью поглощен that was, so he absorbed in spiritual, on the spiritual level. He's not afflicted by the any material influence. Yes. It was. Yes, да. То есть он не подвержен влиянию, потому что он погружен в духовную деятельность. But the question might just something which I just added some addition that there is it comes because of absence of desire, no desire for material sense enjoyment. That because of no absence of desire, that's why Krishna takes away his sense, not attracted by the material sense objects, but his sense is completely attracted by Krishna because of absence of material desire. But at the same time, there's a last one is a Satya Sankalpa. There is also mentioned about that he has no any desire. No, sixth one. It's apipata.
no any desire except desire for devotional service. And Krishna only object for his loving object, only Krishna. That is apipata. Then 7th is Satya Sankalpa. 7 is Satya Kama. All desire directed towards Krishna. And Satya Sankalpa, then all his desire, spiritual desire fulfilled. Then all his spiritual desire fulfilled. So he completely absorbed in the pastimes of the Lord. I mean, maybe like that. Not any other things, thoughts in his mind. То есть последние три, они похожи, да, просто степень глубже и выше, да? Углубление идет, ага. Апипата, Сатья Кама и Сатья Санкалпа. Ага. It's very interesting description. Oh, so it's like a jewel. Yeah. It may have many different sides, but every side is beautiful. И это также может подобно быть драгоценному камню, у которого есть много граней, и оно по-разному может давать отблески разные. То есть это как бы разные грани дают разные отблески. All beautiful. И все они прекрасны. All spiritual. И все они духовные. Okay. So I'll finish there today. Мы на этом закончим сегодня. And on Wednesday, we'll continue with Chaitanya Charitamrita. Так, в среду мы продолжим читание Чаритамриты. Okay, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. 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 Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribo. Haribo. Всего Махараш. Ки джай. Jai. Махарадж, Спасибо.